হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব কিভাবে অনলাইন সেভিংস অ্যাকাউন্টের অ্যাপ্লাই করা যায়। ইউকো ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অথবা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অথবা বিভিন্ন যে কোনো ব্যাংকেরই অনলাইন অ্যাপ্লাই করা যায়। আজ আমরা শিখব মূলত ইউকো ব্যাংকের অনলাইন অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট কীভাবে ওপেন করা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট হোক অথবা এখন সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে, বিশেষ করে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামক একটি প্রকল্প লঞ্চ হতে চলেছে রাজ্য সরকারের। সেসব প্রকল্পের জন্য মহিলারাও অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেন। তো আজ আমরা দেখব বাড়িতে বসেই কীভাবে অনলাইন অ্যাকাউন্ট ওপেন করা যায় সেটি চলুন দেখা যাক। আজ আমরা দেখব কিভাবে ইউকো ব্যাংকে অনলাইন অ্যাকাউন্ট ওপেন করা যায়, সেভিংস অ্যাকাউন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। আজ আমরা দেখব সেভিংস অ্যাকাউন্ট কিভাবে ওপেন করা যায়। তো চলুন দেখা যাক। গুগল ওপেন করে নেব, গুগল ক্রোম। সার্চ বারে লিখব ইউকো ব্যাংক। ইউকো ব্যাংক লিখলাম। এখানে অনলাইন যে সার্ভিসেস আছে লিঙ্কটা, এই অনলাইন সার্ভিসেসে ক্লিক করুন। অনলাইন সার্ভিস এখানে ওপেন হলো। এখানে ইউকো ব্যাংকের যেসব অনলাইন যে সকল অনলাইন সার্ভিস আছে আর কি, সেসবগুলো এখানে শো করছে। টোটাল যা যা সার্ভিস অনলাইন আছে, তো আমরা এখানে অনলাইন অ্যাপ্লাই অনলাইন ফর সেভিংস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, নিচের থেকে সেকেন্ড যে লিঙ্কটা আছে ওটাতে ক্লিক করতে হবে। এই লিঙ্কটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে। নতুন একটি ট্যাব ওপেন হলো। এখানে এই যে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম ফর রেসিডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল এটি ওপেন হলো। এই ফর্মটিকে আমাদের ফিল আপ করতে হবে। ডু ইউ হ্যাভ ইমেল আইডি? ইমেল আইডি থাকলে ইমেল আইডি ইয়েস করবেন, এখানে নো করলাম। প্যান কার্ড থাকলে প্যান কার্ডে ইয়েস। ডেট অফ বার্থ, নেক্সট করা হলো। এখানে একটি পুরো ফর্ম ওপেন হলো। সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেহেতু করা হচ্ছে, তো সেভিংস অ্যাকাউন্টে ক্লিক করা হলো। স্টেট এখানে সিলেক্ট করতে হবে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট সিটি, সিলেক্ট ব্রাঞ্চ, কোন ব্রাঞ্চের অ্যাকাউন্ট করতে চান সেই ব্রাঞ্চের এখানে খুঁজে সেই ব্রাঞ্চের নাম সেটি সিলেক্ট করতে হবে। ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করার পরে অ্যাকাউন্ট অপারেটিং ইনস্ট্রাকশন, মানে সেলফ কি মাইনর অ্যাকাউন্ট হলে তার গার্জিয়ান অপারেট করবে কি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, যা আছে সেটা সিলেক্ট করতে হবে। এবার এখানে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্ট ডিটেইল,
মায়ের নাম, অ্যাপ্লিকেন্টের মায়ের নাম দিতে হবে, ম্যান্ডেটারি আছে, যেসব অপশনের রেড স্টার আছে সেগুলো সব ম্যান্ডেটারি, সেগুলো ফিল করতে হবে। তো মায়ের নাম দিয়ে দেওয়া হবে অ্যাপ্লিকেন্টের। এরপর আছে ফাদার্স নেম, ফাদার্স নেম। এরপর ডেট অফ বার্থ অটোমেটিক ফিল হয়ে যায়, যেহেতু আগে আমরা দিয়েছিলাম। বার্থ প্লেস, এখানে মোবাইল নাম্বার যেটি দেওয়া হবে তাতে ওটিপি আসবে। হাতের কাছে মোবাইল নিয়েই তবে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্মটা ফিল আপ করা উচিত। এরপর প্যান নাম্বার, আধার নাম্বার। যেগুলো ম্যান্ডেটারি নয়, মানে রেড স্টার দেওয়া নেই না লেখার পাশে, সেগুলো আমরা দিচ্ছি না, সেগুলো না দিলেও চলবে। জেন্ডার সিলেক্ট করতে হবে, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এখানে দিতে হবে, ম্যারিড কি আনম্যারিড। এখানে স্পাউস নেম দিতে হবে, যেহেতু ম্যারিড সেক্ষেত্রে স্পাউস নাম দিতে হবে। ন্যাশনালিটি, রেসিডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল। অকুপেশন কি আছে, অকুপেশনে আছে অ্যানুয়াল ইনকাম দিতে হবে এখানে। এখানে এডুকেশনাল ডিটেলস দিতে হবে, যার যেটা আছে সেটি এখানে ফিল আপ করতে হবে। রিলিজিয়ান, ক্যাটাগরি, এসটি এসসি ওবিসি কি জেনারেল যা আছে সেটি দিতে হবে। আইডেন্টিফিকেশন মার্কস এখানে দিতে হবে। আরো কিছু শরীরে আইডেন্টিফাই করার মতো কোনো মার্ক থাকলে সেটি এখানে লিখতে হবে। এখানে কোনো অপশন আছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং অথবা এটিএম কার্ড, সেসব কারো প্রয়োজন থাকলে সেগুলো টিক মারতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন নেই, আমরা টিক দেব না। তো এখানে একটু প্রাইভেট সেক্টর দিকে
এখানে অ্যাড্রেস প্রুফ, তবে রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস আছে, আধার কার্ডে যে অ্যাড্রেস লেখা আছে সেটি এখানে দিতে হবে। অ্যাড্রেস প্রুফ এখানে তার ভোটার আইডি, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইউআইডি, মানে আধার, যার যেটি আছে তার জন্য আমি এখানে আধার সিলেক্ট করলাম। আধার কার্ডের ডকুমেন্ট, আধার নাম্বার যেটা আছে সেটা এখানে দিতে হবে। বাকি কিছু দেওয়ার নেই, যেগুলো রেড স্টার নেই সেগুলো আমরা দেবো না। অ্যাড্রেস সেম অ্যাজ কারেন্ট পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, উপরে অ্যাড্রেসটাই সেম অ্যাড্রেস, তো ওখানে টিক দিয়ে দিলাম। এখানে এবার আইডেন্টি প্রুফ চাইছে, এখানে আইডেন্টি প্রুফ প্যান কার্ড সিলেক্ট করলাম, আর আপনারা যার যা আছে ওখানে ড্রপ বক্সে ডকুমেন্ট সিলেক্ট করে সেটি দেবেন। প্যান নাম্বার আমি এখানে পুট করলাম। এরপর এখানে নমিনি ফ্যাসিলিটিস আছে, তো নমিনিতে চাইছে নমিনিতে ক্লিক করে তার নমিনি ডিটেলস এখানে ভরতে হবে। আমি নমিনি এই মুহূর্তে সিলেক্ট করলাম না, এখানে ক্যাপচা যেটি আছে ক্যাপচা দিয়ে আমি ফর্ম সাবমিট করব। অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, ক্লিক শেয়ার করে ফর্মটির পিডিএফ আমরা ডাউনলোড করে নেব। তো এবার এই ডাউনলোড করা ফর্মটির প্রিন্ট আউট নিয়ে ডকুমেন্ট, আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা আদার্স যা ডকুমেন্ট আপনার ফর্মে সিলেক্ট করছেন সেসব ডকুমেন্ট নিয়ে পাসপোর্ট সাইজ ফটো নিয়ে ব্যাংকে আপনাকে জমা করতে হবে। আমার অ্যাকাউন্ট তবে ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং ব্যাংকের পাসবুক ব্যাংক থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন আমাদের ভিডিও এবং সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল, যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন মারফত চলে আসে। ধন্যবাদ।